Буде діяколіс. Маю за честь відкрити нашу 5-ту міжнародну студентську конференцію. Я є співголовою організаційного комітету разом з аспірантом нашої кафедри Олесем Вікторовичем Юдіним. Тож, оскільки це конференція молодіжна, пропоную надати слово Олесю Вікторовичу, а далі ми запросимо до вітального слова ректора нашого університету з наукової роботи Світлану Домбровської. Мені представлено. Будь ласка, Олеся Вікторовичу. Доброго дня. Я радий всіх вітати на відкритті і нашому першому пленарному засіданні Міжнародної науково-технічної конференції Студентська конференція Інформаційна, Функційна і Кібербезпека. Це вже 5-та ювілейна конференція, яка щорічно проводиться до Дня Міжнародного дня захисту інформації на базі Національного аерокосмічного університету Харківського авіаційного інституту на кафедрі комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки. Трошки статистики. Цього року до нас доєдналося 91 учасник з 5 країн, з них 6 університетів, інститути післядипломної освіти, ліцеї, Національні академії наук України та Болгарії, банки і національні центри досліджень. Хочу сказати, що збірник тест-конференції вже надрукований. Після проведення конференції ми відправимо друковану версію збірника тим учасникам, які її замовили. Для всіх буде доступна електронна версія збірника. Вона буде знаходитись на платформі ResearchGate, а також як PDF-файл на Google Drive. Хочу подякувати кожному, хто долучився до організації і підтримки нашої конференції. Також хочу побажати всім цікавих дискусій, з яких можна буде винести щось для себе, щось цікаве. А зараз я хотів би запросити співголову нашого організаційного комітету, завідувача кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки, доктора технічних наук В'ячеслава Сергійовича. Дякую, Олесю Вікторовичу. Я вже сказав перші слова, але хотів би що додати. Я завжди пишаюсь подіями, в яких беруть активну участь студенти і аспіранти, наша наукова студентська молодь. І це є підтвердженням того, що незважаючи на війну, незважаючи на будь-які умови, ми рухаємося вперед. І не просто рухаємося вперед, а рухаємося вперед креативно, з результатами. А конференція наша за тематикою, яка присвячена всім таким складовим безпеки, IT-безпеки і кібербезпеки, інформаційної безпеки і функційної безпечності, це тема, це напрям, який просто є дуже важливим для нашої держави в умовах війни і в умовах майбутньої відбудови. Тож я ще хотів би також подякувати наших гостей і учасників з різних країн. Дякуємо і Інституту інформаційних комунікаційних технологій Болгарської академії наук, доктору Златогору Мінчеву і його колегам, його учням, які будуть сьогодні доповідати. Дякую також Національному центру з ядерних досліджень Польщі. Його сьогодні представляє Якуб Сухораб і керівнику лабораторії кібербезпеки доктору Яцеку Гаєвському. Ми вдячні також нашим випускникам, які доєдналися. Ми представимо їх трошки пізніше. Тож ще раз хотів би привітати всіх з початком роботи нашої конференції і запросити до вітального слова проректорку нашого університету з наукової роботи, докторку наук з державного управління, професорку Домбровську Світлану Миколаївну. Будь ласка, шановна Світлана. Дякую вам за надане слово. І хочу сказати, що студентська конференція – це завжди подія в житті, тому що ми всі починали свій шлях з перших таких наших конференцій
перших наших виступів. І ніколи не знаєш, може ці виступи навіть далі промоторять вам шлях в науку, і ви захочете продовжувати розвивати ту тематику, яку ви взяли, для того, щоб просто написати невеличкий текст. Якісь ідеї, і потім переростуть ваші кандидатські, докторські дисертації і покажуть вас як науковця в нашій широкій науковій спільноті. Я дуже дякую нашим партнерам, які приєдналися, які підтримують нас, тому що в такі тяжкі часи розвивати наукову думку, розвивати наукову спільноту, наукове співтовариство, залучати до них студентів – це завжди важко. І тому що і студенти навчаються в онлайн-формі, але все ж таки це не відбиває у них тяги до наукової діяльності. Я дуже дякую вам і бажаю, щоб всі перші шляхи, перші ваші ступені в науці, вони посприяли вашому подальшому широкому шляху. Дякую вам. Дуже дякуємо, Світлана Миколаївна, за ваші слова. Дійсно, тут ми можемо згадати, вже маючи певні звання і ступені свої перші конференції, свої перші доповіді. Але я вам скажу, що навіть зараз, коли ти робиш доповіді на будь-якій конференції, хвилюєшся так само, як і в перший раз. Бо якщо цього немає, то це вже означає, що ти щось втратив в своєму житті, в своїй професії. І я хотів би далі слово передати Олесю Вікторовичу. Я розумію, кого він зараз запросить до детального також слова. Наперед хотів би подякувати наш Харківський IT Кластер, найкращий IT Кластер в світі, за спільну нашу роботу, вже спільні проекти, які ми виконуємо, про них буде теж йтись. То, будь ласка, Олесю Вікторовичу, далі вам слово. Так, дякую. Тож сьогодні ми запросили нашого давнього партнера, який підтримує і співпрацює з нашою конференцією і кафедрою з першого дня її існування, а саме Харківський IT Кластер. І я хочу запросити координаторку освітніх проєктів Харківського IT Кластеру Тарабанову Анастасію. Так, всім доброго дня. По-перше, ви ж знаєте, я не виступаю без презентації, чи можете ви мені, будь ласка, дати доступ? По-друге, дуже хотіла, поки мені не дають доступ, дуже хотіла подякувати за те, що ви щороку нас залучаєте на такі чудові ваші заходи, і нам дуже приємно приймати участь в ваших заходах, не тільки в СКІФіку. Я знаю, що у вас дуже багато, у вас щомісяця кожен захід ще цікавіший і цікавіший. Ми от щороку їх приймаємо активну участь, не тільки ми, а й наші компанії. І саме наші IT-компанії підготували, такий вам спойлер невеличкий, підготували невеличкі подарунки для ваших студентів, які, скажімо так, переможуть, які оберуться там найкращими, найцікавішими, тому очікуйте подарунки від наших IT-компаній. Та у вас виходить пошарити демонстрацію? Да. Ось. Угу. Так. Чи бачите ви мій екран? Так, видно. Так, як я вже казала, як мене вже представили, мене звуть Анастасія Тарабанова, я координаторка освітніх проєктів, також івент-менеджер Харківського IT Кластера. Що таке Харківський IT Кластер? Це велика спільнота, яка об'єднує в собі IT-компанії, бізнеси, освітні партнери в Харкові, в Україні і всьому світі. І наш Харківський IT Кластер налічує вже понад 880 учасників. А якщо ви зайдете на наш сайт, то побачите, що ця цифра вже збільшилась, вона збільшується майже кожен день. Наша основна місія – це розвивати екосистему для технологічного бізнесу. Ключові ролі нашого Харківського IT-кластера – це об'єднувач. Ми об'єднуємо українські та глобальні технології, екосистеми, сприяючи обміну цінностями та інноваціями. Комунікатор, сприяємо партнерству між IT-компаніями, освітянами та ключовими гравцями в індустрії. І ініціатор. Ініціюємо зміцнення міжнародної співпраці та розвиток інноваційної екосистеми. Зараз ви бачите таку нашу карту освітніх партнерств. Ми співпрацюємо з освітніми
освітніми партнерами по всій Україні. Трішечки нам залишилося ще добити пару областей, але я думаю, що ви бачите, що все ж таки нас більше в Харкові, бо ми все-таки Харківський IT Кластер, і також ми збільшуємо наші освітні партнери по всій Україні. Вже понад 234 освітніх партнери налічує така наша велика сім'я Харківського IT Кластера. Основні та ключові напрямки у співпраці щодо векторів в освіті. Це підвищення кваліфікації викладачів, підтримка талановитої молоді, оновлення змісту освіти, робота зі студентами, профорієнтація школярів та популяризація IT-спеціальностей. Ми охоплюємо весь кар'єрний шлях IT-спеціаліста, починаючи від школяря, закінчуючи IT-спеціалістами, насправді, я б навіть казала, закінчуючи SEO-компаніями, владою та бізнесами, а також ми вже взялися і до дошкільнят, ми в ігровій формі, в дитячих мультиках розповідаємо і показуємо таку сферу в IT, починаючи вже ще з садочка. Тому наш кар'єрний шлях, наша така воронка, вона все збільшується і збільшується. Понад, а навіть більше 40 проєктів та ініціатив ми робимо з нашими партнерами, і хочу нагадати, що для вас, студенти, викладачі, вчителі, участь в наших проєктів є безоплатна. Один з наших такий фундаментальний проєкт є OpenIT, це освітній open space проєкт від Харківського IT Кластера з безоплатними навчальними воркшопами. Ми розповідаємо і навчаємо вас різними сферами в IT, показуючи вам, які вони є, і про це розповідають вам наші IT-фахівці. Вони саме, які працюють, які розробляють ці мобільні додатки, які є тестувальниками, вони розповідають, як вони досягли того успіху, який в них зараз є, як вони знайшли ту саму свою компанію, і як же знайти вам вашу компанію та вашу майбутню кар'єру в IT. Тривалість 12 місяців в нас проходить, тобто не 12 місяців, 12 вебінарів в нас проходить цілий рік. Тривалість є перший навчальний семестр, другий навчальний семестр. І важливо, що учасники можуть отримати сертифікат за умови відвідуваності від 80 воркшопів за семестр. У нас вже пройшло 3 воркшопи, наступний буде 3 грудня, це буде HTML, тому реєструйтеся, реєстрація відкрита, будемо чекати вас на OpenIT. Також Student Community. Це унікальний проєкт від Харківського IT Кластера. Ми розвиваємо студентське самоврядування, обмінюємося досвідом. У нас є таке велике ком'юніті з усієї України і все там студенти. Тому так, на цей рік ми також запланували такі трішки заходи різні. У нас вже був welcome meetup, вебінар по тайм-менеджменту, і також буде чекати новорічна гра і студентська мафія. Студентська мафія, вона буде відбуватися в офлайні, в Харкові. Тому, якщо ви в Харкові, приходьте, ми будемо дуже раді вас бачити, дуже раді познайомитися з вами особисто. Якщо ви активіст, якщо ви не тільки студент, не тільки є зі студентського самоврядування або з профспілки, якщо ви просто активна людина і хочете бути серед активних студентів всієї України, тому реєструйтеся по QR-коду, який ви бачите на екрані. Будемо вас дуже раді бачити в нашому такому Student Community. Гостєві лекції, це тут все зрозуміло, гостєві лекції в закладах вищої освіти на запит IT-компаній та освітніх установ. Ми разом з нашими фахівцями, IT-спеціалістами приходимо на ваші лекції та розповідаємо, проводимо її замість викладача, розповідаємо, показуємо, знайомимо з IT-сферою саме на вашій лекції. Практика студентів, тут також все зрозуміло. Ваші викладачі, ви можете прийти до Харківського IT Кластера, ми допоможемо вам знайти ваше місце практики. І в нас є також кейси, де студентів після практики компанії забирали до себе на роботу. Вже практика закінчувалася щоденником практики і офером. Тому так, такі випадки також є, тому приходьте, будемо дуже раді допомогти. І наш буткемп – це така
наймасштабніший крутий проєкт, який буде відбуватися з лютого по червень місяць. Це командна робота над різними соціальними проєктами з професійним менторством спеціалістів з IT-компаній, здобуттям реального практичного досвіду. Дуже скоро ми будемо відкривати реєстрацію, набирати команду менторів. Менторів ми вже почали набирати, і це провідні IT-фахівці наших компаній. Тому чекайте, буде дуже весело, будемо дуже раді вас бачити на наших заходах. І Future Talents, такі як Hard Skill Exam, ви проходите безкоштовне тестування з різних сфер, з Python, з JavaScript, з HR-менеджерства, Java, .NET, і ви можете отримати сертифікат, який знають всі наші IT-компанії, і також підкласти потім цей сертифікат рівня вашого знання мови програмування, і після цього ви можете підкласти його до себе до резюме, до CV і прийти вже з компанії в компанії і показати свій рівень цим сертифікатом. Також скіл-матрикси, формування універсальної моделі IT-спеціаліста відповідно до вимог індустрії. Ви можете більше знайомитися на нашому сайті. База таланта – це після кожного нашого проєкту ми нашим студентам, нашим учасникам пропонуємо доєднатися до бази талантів, поширити своє CV. Ми надаємо цей доступ до бази талантів нашим компаніям, і вони хоч кожен день можуть переглядати, коли їм потрібен фахівець, вони заходять, передивляються CV, і потім з вашої згоди ми надаємо ваші контакти, і там вже ви спілкуєтеся, знаходите собі місце роботи. І кар'єрні консультації, знайомство з потенційними роботодавцями та розуміння очікувань роботодавців від випускників на старті кар'єри. Такі кар'єрні консультації на нас чекають в цьому семестрі. Вже декілька пройшло, тому реєструйтеся, проходьте на наступні наші кар'єрні консультації. І, звичайно, якщо ви не знали, то в Харківському IT Кластері є стажування. 30 серпня Харківський IT Кластер відмітив 10 років свого існування, своєї праці, і весь цей неймовірний захід робила не якась івент-компанія, івент-організація, це робили ці неймовірні дівчата, і наш єдиний хлопчик, це наша команда. І більшість – це студенти, які проходять стажування в Харківському IT Кластері. Це річне стажування для студентів, можливість професійного зростання, менторської підтримки та участі в реальних проєктах у сферах контенту, ком'юнікації, івентів і проєктного менеджера. Важливо, вік – це від 18 років, графік від 4 годин на день, звичайно, залишаємо простір вам для навчання і онлайн, плюс зустрічі в Харкові. За старанням передбачається стипендія. Тому, якщо вам цікаво, звертайтеся, будемо дуже раді бачити вас в нашій команді. Також у нас є крутий додаток, називається IT Community, ви можете його скачати собі на телефон через Play Market або App Store. Це великий такий проєкт разом з нашою компанією WebSpark. Там зберігаються купа знижок на їжу, досуг, одяг і багато чого саме. Ви можете зайти, скачати його, зареєструватися через вашу пошту або особисту, або через пошту вашого університету. Це стосується і викладачів, і вчителів, і студентів, і школярів. Взагалі цей додаток відкритий для всіх, тому реєструйтеся, користуйтеся знижками. Ми будемо дуже раді, якщо у вас будуть пропозиції додати когось ще, ми обов'язково додаємо майже кожного місяця нових партнерів в цей додаток. І якщо ви шукаєте майбутню кар'єру в IT, то запрошуємо вас підписатися на наш новий телеграм-канал під назвою «Успішна кар'єра в IT», де ви можете знайти вакансії від наших IT-фахівців і IT-компаній. Тому також звертайтеся. І, звичайно, наші соцмережі, тут вже всі наші соцмережі, в нас є багато соцмереж, підписуйтесь, щоб не загубитися, щоб знати, що зараз відбувається в Харківському IT Кластері, взагалі, що зараз відбувається в IT-сфері. Ми дуже часто про це спілкуємося, викладаємо різноманітні відео з нашими IT-фахівцями, з нашими SEO, різноманітні лекції. Ви вже зараз, підписавшись на наш YouTube, можете продивлятися наші всі ці гостьові лекції, опенеті, ці проєкти, про які я казала, всі записи ми зберігаємо. Ви можете вже зараз навчатися, дивитися, передивлятися і розуміти, на кого ж ви
саме хочете навчатися. Бо IT-сфера, вона велика, можна бути і дизайнером, це також айтішник, можна бути і тестувальником, і програмістом, і ким завгодно. Тому обирайте, дивіться, підписуйтесь, вступайте в Харківський IT Кластер. Будемо дуже раді вас бачити на наших заходах. Дуже вам дякую. Так, дякую, Анастасія, за вашу презентацію. Як можемо бачити, зараз є дуже багато можливостей для студентів. Тут головне не зволікати, не втрачати час, а розвиватися. Зараз ми можемо перейти до представлення наших пленарних доповідей. Сьогодні в нас будуть дві англомовні доповіді. So now I would like to invite our first speaker. He is a graduate with master's degree from Department of Computer System Network and Cybersecurity. And today he serves as head of cybersecurity at one of the leading bank in Africa. So it's my pleasure to welcome Jean-Pierre with the presentation from ХАІ to Cybersecurity Leader. Hello, can you hear me? Yes. Thank you very much, Oles. It's my pleasure to join this conference. All right. Let me share my screen and you confirm if you can see it, please. Can you see my screen? Yes, we see. Is it in a full screen mode? Yes, full screen mode. All right, thank you very much. First of all, I would also like to thank Professor Harshenko for the invitation. And also, I'm seeing some names that I remember. I'm seeing Artem Prepelitin. I'm sorry if I'm not pronouncing your name correctly, but I can still able to read some alphabets. Thank you. So, as Oles said, my name is Jan-P'Yere Nzabahimana. I'm a cybersecurity professional, and currently I'm serving at Rwanda Social Security Board. It's pension management fund. You know, people working, they are supposed to have some savings, and then once they reach retirement, they have to keep getting money. They have to get their money back. So that's one of the scheme that we do, but also we are into health insurance. My role over there is manager in charge of IT and systems compliance. Basically, I look at all applicable laws, regulations in industry of IT and make sure that my organization complies with those laws, regulations, and standards. So I have some in that professional certification. So can you hear me? Hello, we hear you. Can you still hear me? Yes, yes. Please There was continue. this disconnection. Okay, so I have Excuse me, several could you please professional. show Yes. in the full screen mode? Oh, okay. Just a moment. Oh, yes, we can see. Is it okay? Looks like now? connection unstable. Please repeat.
Yeah, all right, okay. Yes, now Was we it- hear was you. it- Yes, now here. Sorry. Okay. Maybe Is it okay now? camera? Is it fine? Yes, it's fine. Maybe you disable your camera so connection will be more stable. Yeah. I was also going to change the network to connect to another network, but let me disable the camera. Mhm. I hope it's better now, right? Can you hear me? Yes, we hear you very well. Yes. All right. So, are you able to see the picture here? I see the first slide from ХАІ to a cybersecurity leader. Okay, we have some pictures. Hello? Yes. Oh, now I see second slide. Oh, sorry. I don't know what's happening to my network. Mhm. Can you hear me right now? Yes. So can you confirm which screen are you seeing? I see the first screen from ХАІ to a first slide from ХАІ to a cybersecurity leader. Okay, thank you very much. The one with some pictures. Hello? Yes, I can hear you. Okay, I was explaining my background Mm-hmm. on this slide, but basically what I want is I was saying just my background here, who I am, what I'm doing currently. I've said it, and some professional association I'm associated with, and also some international contribution. Recently, I founded the chapter, the IC2 chapter in Rwanda, and I also develop cybersecurity exam, and I was able to publish a scientific paper, of course, with the support from Professor Harshenko. Yeah, that's it about me. And yes, okay. Now, as you said, I'm a graduate of ХАІ, and I'm very proud to be associated with ХАІ. This picture, can you confirm if you can see the picture, please? Yes, it's like a picture with master degree students. Yeah, you are right. You're right. Mhm. So this was in 2018 during our graduation. So from there up to now, I've been able to reach some goals in the industry of cybersecurity. But I just wanted to use this picture to let you know if there are some students attending this conference that yeah, you're a student today, but tomorrow you can be a leader in any industry you would like to choose. All right. So now this is actually the main presentation, because when you reached out to me, I thought to give something that can inspire those who are still students to reach their goals in terms of cybersecurity or any other industry they may choose. Can you confirm if you are seeing the screen, which screen you are seeing? Because my internet seems not stable. Yeah. I see screen begins and progress. In the bottom left side, I see Student Cybersecurity Club, Dessert IEEE Conference, Professional Certification, Cisco. Is it correct? Do you hear me?
Jean-Pierre? Perfect. I'm sorry, maybe we can swap our presentation. Yeah, okay, yeah, that's great. So, when I was So maybe we can continue with another speaker and then continue to Jean-Pierre. So you will have some time to configure your network. Yeah, sorry for that. Yeah. Sorry for that. Yes. Can you hear me now? Now we hear you. Oh, sorry, because because I was allocated like 20 minutes. It's almost over. If you don't mind, I can just summarize this because in the next 15 minutes, I'm having an urgent meeting that I'm going to attend. Is that okay? Okay. So please continue. Yeah. I just want to summarize this slide that we are seeing here. I was saying, when I was a student at ХАІ, I was participating at Cybersecurity Club, thanks to Professor Harishenko, and also thanks to Dr. Artem Peritsyn, because he supported us a lot in this club. It was an international student club composed by different international students and also local students from Ukraine. And of course, I was able to publish, to attend IEEE DSAT conference. And we had Cisco Academy at ХАІ that time. So we were able to get some basic certification in Cisco, in Cisco industry. So this means if you are a student, you can take advantage of other activities that are happening. It will help you when you join a professional career, because I've been able to apply what I was learning in that at ХАІ. Even currently, I still apply the same knowledge that I got during those extracurricular activities. So now, to reach there, I've been able to get industry professional certifications, joining international conferences, being a member of industry organizations, and just keeping running. So basically, to summarize this, when you are at school, at university, you have to participate in those clubs, like what guys you are doing. And then from there, after that, you keep learning, get industry professional certifications, be a member of some more organizations. All right. The last slide is what to do once you reach your goal. So once you reach your goal, it's not over. You can just give back, lift others as you rise, like what you are doing. You are giving, a speech, you are training people. It's all about giving back when you reach your goal. But also, it shows you that you can set a new goal, you can achieve another goal. And the last, you just keep learning. You never stop, because it's all about continuous learning. All right, so this is a summary of this is the end of my presentation. Sorry for the internet disruption. I don't know what's happening, but again, thank you very much for the invitation. I'll be joining another urgent call that I'm receiving from my office, but I will be able to join the call tomorrow. Tomorrow I'm seeing that you have other event, but tomorrow I'll be available. Thank you very much. Okay. So thank you, Jean-Pierre, for your time, your expertise, and your contribution to our conference. We'll now continue to the next presentation, if you don't have time for Q&A session. So thank you. And at this moment, I would like to invite Yakub Sухorab. He is a cybersecurity specialist in CyberLab from the National Center of Nuclear Research.
Thank you, Oleh. Thank you for the invitation for this seminar and this conference. I would like to shortly tell you what we are doing in terms of cybersecurity research in National Center for Nuclear Research in Poland. Sorry if my voice is a little bit cracky. I'm a little bit sick, but that shouldn't affect the presentation that much. So please tell me if you may see my slides. Yes, we see it. Great. So I will try to be brief, not to take too much of the time left. So basically, I would like to start what is the so-called CyberLab in NCBJ, which is National Center for Nuclear Research. So the origins of our laboratory comes from the collaboration with International Atomic Energy Agency, which you probably know well, this agency. And we created our laboratory after winning the first project of this kind, which is called CRP, Coordinated Research Project. So this is the whole idea that IAEA develops, that they put a call for a quite general topic. So on the slide you can see the topics that we previously participated, and on the bottom the one that we currently are waiting for the decision if our proposal will pass. And for this kind of general project, there are numerous like universities or institutes that apply, and then each institute, like 20 of them from different countries, each of them has their own topic, but the idea is to coordinate them throughout the project. So in the end, there are some joint results, and the international collaboration is set up for the future. So I would, from this point, I would really recommend looking into those, especially that right now the cybersecurity topics are appearing quite regularly. As I heard that next year probably there will be yet another call, this time in the topic of like AI in cybersecurity and cybersecurity of AI. So very hot topic, and I'm sure many students would like to, for example, create some thesis with this kind of topics. So that might be a great opportunity for you, and certainly it was for us. So basically, as the first CRP project was run, we created a CyberLab, which is both a research group focused on cybersecurity of industrial systems and the physical laboratory with equipment, with some industrial equipment and software to test those. So mainly we focus on vulnerability research of programmable logic controllers and other devices or systems used in industrial automation. So we also have experience in preparing some threat scenarios using a nuclear power plant simulator. And this is a great example of this kind of coordinated research project collaboration, because nuclear power plant simulator created in technologies like MATLAB Simulink and virtualization was created by several institutes that participated in the project, in this coordinated research project. And we, as one of the institutes that participated in the project, we were able to get this simulator to be installed in our laboratory and attach our equipment, hardware equipment as a hardware in the loop, and create scenarios and test some real life attacks on this kind of infrastructure, being both able to attack the hardware system and see how it would influence the whole infrastructure that normally we wouldn't be able to reproduce such a complex scenario without this kind of simulation. We also, going further, we also
try to focus on different areas of nuclear installation cybersecurity. So not only power plants, but also, for example, radiation detection systems, which are often not they don't get so much focus, but still those are systems using like telecommunications and different networking protocols. So still they need to be secured and looked into. So this is our laboratory infrastructure. So we have several different industrial components, mainly various PLCs from various vendors. And now I would like to tell you about our first research where we used fuzzing or fuzz testing. You may know this as a black box software testing technique, which basically consists of finding implementation bugs using like some malformed or semi-malformed data injection in automated fashion. So we so in this simple diagram illustrates this, that first we have a software that generates input. So in our case, what we tested was network protocol stack implementation in a PLC. So we had software that generated a lot of packets, like, for example, IPv4 packets, HTTP packets, and also industrial OT protocols like Profinet or OPC-UA. And with the chosen protocol, we were sending a lot of like millions of data to the system, but each packet has some kind of modification. For example, switched bit or additional flag in a header, or I know too many bytes in a payload, etc. So different modifications that try to break the target system. So of course there is, in this kind of process, there is a need for some monitoring mechanism. For example, we send a valid message every 10, for example, every 100, it depends on the test packets, to see if there is a proper response from the tested system to the proper packet, actually. Yeah. And we also observe the tested system, because, for example, network stack can be like stop working, but for example, if you look at the PLC, sometimes it goes in an error state if something is critical, but sometimes it appears to continue working. So it's important also to visually check what system does. So using this fast testing methodology, we were able to find several vulnerabilities. Some of them were named as 0 days, so we were the first to find them and report them to the vendor, and those were found in the newest firmware version at that time. Yeah, so after our responsible disclosure, we had to wait for the vendor to develop a new patch, a new firmware version, and only then those controllers would stop being vulnerable. And one of the 0 days we found was in IPv4 protocol handling in Siemens PLC. So as you can see, even very well-known vendors with their own like product cybersecurity programs still can be you can still find 0 days if you really use a lot of resources on that. And what is interesting, it required sending like over 33,000 IP packets with additional flag in a header to make it stop working.
we were also able to find a much easier zero-day in Schneider Electric PLC, which only required us to send one HTTP packet to PLC's web server. So it is important to keep in mind that nowadays many OT systems, they also use standard IT protocols, like, for example, file transfer, or in this case, HTTP web server. And these also can be a point of some mistakes or errors. So these are some of the, I would say hacked, yeah, but basically the PLCs that we were able to find some vulnerabilities in our laboratory. And all these like red diodes that you can see were triggered actually by software vulnerabilities, not manually. Yeah. At this point, I would like to quickly switch my screen to a short video that I would like to showcase. I would like to showcase how it may look like if you use this kind of vulnerability. So can you see the video player? Yes. All right. Start. So this is the video that we recorded, how we leveraged this vulnerability that we found in Schneider Electric PLC. So that was an HTTP protocol. So as you can see, this is our laboratory setup. So I have an attacker station on a laptop, a workstation of an engineer to see on the left of the monitor. And here you can see that the PLC is working. So on the right side, you can see that this is the software to program the PLC, and you can see that it's connected properly, and the PLC is working. And on the left, this is the web server of this PLC. And we also can see that it's available and working. And this is the PLC that we attacked. And you may see that all the diodes on the left are green. So the power is on, the program is running, the Ethernet connection is healthy. And there is a simple logical program that just switch these output diodes to, so we can see that the PLC is performing its logical program and some kind of process task. So now I just sent the previously prepared HTTP request using Python script. And you may see immediately there is an input-output error on the PLC, and it enters crash mode. So it is no longer working, and the logical program stopped executing. So any process that would be controlled by this PLC would also stop working. And of course, we can see on the workstation that the connectivity with the PLC fails now. And the web server also reports the error. And the only way in this case to revive the PLC was to hard reset it from the power. All right. Let me switch back to the slides. Right. So just to sum up, we also on our NCBJ YouTube channel, there
there are more videos. There's also one more video where we use another vulnerability in a more complex scenario to simulate the crash of the simulated nuclear power plants. So I recommend checking this out. And I would say also the conclusion is that it is important to test the components that you use in critical objects. Of course, I am aware that this kind of vulnerabilities is not even so easy to make use of them. Yeah, because somebody must access probably very deep level of network. So probably if they already are able to have this kind of access, there are numerous other things that they can do. But certainly, this kind of vulnerabilities may make it like harder to detect or prevent the attack, rather than, for example, if we would detect and prevent any like stop signals to the PLC, so nobody unauthorized can stop them. Yeah, that's one way we can do. But probably we will not block HTTP requests to a PLC which uses a web server, and we use that on a daily basis too. And this is a point that could like circumvent any prevention measures that we have. So this kind of this is also in this like defensive depth model also some part or some important part to cover. So briefly about other activities that we perform. So cybersecurity for radiation detection system. So on the second CRP coordinated by IAEA, we had a project where we created a laboratory to test like secure connectivity of radiation monitoring probes. So there was a use case even in our like local dosimetry laboratory that they used this kind of old style probes, like they're 30 years old, and the only connectivity they have is using serial connection. Yeah, but if there is a need for some remote data gathering from different locations and sometimes distant locations, it makes it hard to have this kind of real-time radiation monitoring system without some I would say newer methodologies like wireless protocols. Yeah, so we built some kind of lab where we took this kind of old probe that you can see here. We added a microcontroller to it, so it can, and some router, so it can use more like modern technologies. And this is the architecture that we implemented. So we tested both GSM over I would say WireGuard over GSM using like public BTSs. So that was the solution to have a great distance to be covered. Actually, this way you can monitor the whole country, for example. Yeah, because from basically almost any place in the country, you would have some kind of GSM signal. And this way you can securely, using VPN encryption, transfer the data to the central location. And the other option that we were testing was using IoT communication protocol over radio, so LoRaWAN. And we were able to get up to 2 kilometers distance. Probably it's doable to have even up to 10, but of course it depends on your terrain and strength of your antennas. So for this part, we also did some kind of threat modeling exercise, which may be also interesting for the systems that you analyze. So just drawing all the components and potential attack vectors, and analyzing what potential vulnerabilities could be, and what would be the possible impact, physical impact, on if that would be used or leveraged.
And other current activities. So right now we are focused on testing more devices using nuclear installations. So we actually we have this kind of project that small and medium enterprises can apply for financing. So they don't pay for this kind of service, and we are able to help them assess their devices. Like, for example, this kind of dosimetry probes that are newer or more modern than the one that I shown on the picture before. So the modern dosimetry probes often have some kind of hardware and processor themselves, and they already implement protocols like SSH, FTP, HTTP. There's some kind of Linux on them. So as you may think, yeah, this is the place that need to be tested, because every intelligent system, every IT system may be vulnerable, and probably at some point will be vulnerable. One example, we were able to find this kind of feature in one of the delivered probes, where just receiving the client side software to communicate with the probe and the license key, we are able to decompile it to receive root access and to the probe, which was not meant by the product owner or the vendor. Yeah. So maybe even if it's not the most critical thing, it just shows that when designing something, any system that that involves operating systems, some kind of software, etc., it's really important to have in mind that it should be secure by design, and there are many vulnerabilities or some gaps or features that could be leveraged by somebody unauthorized. So it's important to test the systems that we plan to use, especially in some critical functions. And the last thing that we currently work on, we develop competencies to also check devices, if they meet regulatory standards. So one of the great standards for industrial automation cybersecurity is IEC 62443, and recommend reading that. Maybe even if it's not the most current always, it is quite general enough to be applicable in many scenarios and even in the changing technology landscape. Yeah, and that's also something we want to do, to combine this kind of I would say technical vulnerability searching and code analysis, but also with just checking if the system from the configuration perspective is usable in a critical place, like for example NPP. Yeah. Thank you very much for your attention. I'm not sure if you have some time for Q&A. I'm open. Yes, I think we have some time. I would like to open this Q&A session, and I see that a lot of people raise a hand. So first one was Artem Grigorovich Tetsky. Please, your question. Excuse me, what's the most dangerous vulnerabilities in industrial system? I would say that the most, if you mean the specific device, like the things that we showed, so any vulnerability that we are not aware of is the most dangerous. Yeah, especially if it depends maybe what it does. So in the cases that we found, we often were able to crash the PLC. So basically, if it's unknown and the impact is crashing the device, there could be severe consequences. So maybe just another example of
even maybe more tricky vulnerability that we were able to find, the one with IPv4 packets that I mentioned, the result was a little bit different. So it didn't crash the PLC, like it didn't go to error state. The TCP/IP stack just stopped working. So if the operator looked at the PLC, it seemed fine, and it tried to perform its control process, but in fact it didn't analyze incoming TCP/IP packets because the stack was broken. Which means that, for example, if there are new readings, that for example the temperature is getting too high, the PLC doesn't know that. They think that temperature is fine, and they wouldn't open the valves in some control process, etc. Yeah. So these kind of situations where we may think that it's fine, but it stopped working, I think that these are the most dangerous. Yeah. So that's why we maybe need some multiple sources of monitoring of the situation. Yeah, to be able to spot those problems. Mm-hmm. Thank you. And another question from Bogdan Ruslanovich Medvedev. Yeah, hi. Thank you for the presentation. Could you please say what process or steps to defend against attacks to PLC? So first of all, actually, I would say that it requires secure network architecture, because the reality is that this kind of devices like PLCs, they will not be updated on demand always. Yeah, sometimes in operational technology, if a process starts, it runs for a year, and there is no real maintenance break to patch it. So we may try patching it and avoid vulnerabilities, but that cannot be the only way we do. So the important thing is to have a layered network, proper access control, segmentation, and other important architectural design things that allow that even if the vulnerability is there, we still can somehow protect it. So for, one of the guidelines how to approach that would be the standard that I mentioned, IEC 62443, because this is like a whole series of standards, and there is a part 4.-2 which allows to check the specific components like a network device or a PLC, but also there is a part like 3-3 which says about the design of the whole system as for example network, and it says that we should have systems grouped in a kind of security zones, and between the zones we should have some kind of communication which is properly secured and monitored. So it's important to see what we can do on the design level. Yeah. Thank you. And the next question from Danilo Volodymyrovich. Hi, thank you for your report. I have one question. How is CyberLab's cyber incident response process organized, and what tools and methodologies are used to analyze and contain threats? Thank you. Thank you for the question. So we are CyberLab unit. We don't focus on like incident response to live incidents. We are a research unit, so we find like vulnerabilities. We analyzed devices like before, trying to like anticipate before the problem happens. And the tool, for example, for the fast testing, we both use some open source methodologies, but also for this research project that, from IEA that we performed, we are able to obtain commercial software, which really helped in the tests. So
the company that produces this software right now is called Black Duck, probably. So that's a big American company. So that make our test much easier. But knowing what we are testing and what kind of protocols we need to test, we should be able to create own tools, and that would help also. Yeah. Yes, so thank you. Once again, thank you, Jakub, for your valuable contribution, for insightful and inspiring talk. Thank you. I think we can end and continue with our program. Тож, наше пленарне засідання завершується. Ще раз дякую всім, що доєдналися. Попереду нас чекає робота секції згідно нашої програми. В чаті ви скоро побачите посилання на кожну з секцій. Хочу зауважити, що секція 1 інформаційна безпека, інформаційна і кібербезпека залишається в цьому Google Meet. Тому чи є в когось питання або пропозиції перед тим, як ми завершимо пленарне засідання? Добре, тоді можемо завершувати пленарне засідання. Зараз, секундочку. В чат я скинув посилання на Google Meet для роботи секцій, тому можете доєднуватися. Для секції 1 я пропоную взяти перерву в 5 хвилин, щоб зачекати всіх, хто не встиг доєднатися, і потім ми вже змогли почати.